batya basinga obungi margin wakati wawangudde nazzeeko oteekwa kuteekwa kusazaamu kalulu abantu baddeyo balonde buli omu ategeerekeke alonza atya. Mukuwumbawumba ensonga ey'okubiri gye tumwolese emisango entoko Nalukoola ne ba campaign agent be gye baakola mu kulonda. Tumaze ebbanga nga tugibabuulira emisango egyo. Ekikulu kye twolese omulamuzi olwaleero nti abantu b'ekibiina kya National Unity Platform abakulembeze baakyo kuviira ddala ku Secretary General Lubungoya ne bakansala abannuuku mu community eyo mu bifo eby'enjawulo, emisango gino baagikola ku lwa Nalukoola. Egimu yagyekolera ng'omuntu gamba ng'okukuba akalulu ku lunaku lw'okulonda, egimu gyakolebwa abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform. Ate nga ye mwennyini yajja n'agamba kkooti kino kye kibiina ekyamusponsoring okujja mu kalulu, era abajulizi be yaleeta omuli Secretary General ne booleka bulungi nti mu kampeyini ye baalimu ne ku lunaku olw'okulonda baalimu. So nno ffe nga tugamba omulamuzi tewaba bukubeeramu okwo balina ebitagenda bulungi bye baakola. Nalukoola abivunaanyizibwako kubanga ekibiina kye nga wakkiriza ekyamuleeta tasobola kukkirizaako birungi byokka byekyakola mu kampeyini ne ku lunaku lw'okulonda, ate ebibi byekyakola n'abyesammula. Tugambye omulamuzi nti avunaanyizibwa bujjuvu ku bintu byonna abakulembeze ba National Unity Platform bye baakola mu kalulu k'e Kawempe. Ne tumusaba n'olwekyo nga tukubira nti obujulizi bwe tumuwadde bumala, amateeka ge tumuwadde gamala, aleme kulonzalonza wabula okusazaamu akalulu k'e Kawempe North. Nalukoola ajjibwe mu Paalamenti, kkooti eragire akalulu kaddibwemu, olwo nno buli muntu alonde era ategeerekeke nga bwe yalonda, n'akalulu ke kakole amakulu nga bwe kalina okukola ku tteeka. Kanso waliwo woyogedde n'ogamba nti akakiiko ky'okulonda okusinziira ku mateeka agatwala kalina obuvunaanyizibwa okulaba nti senga waliwo chaos ne rights ze mwogeddeko kandiyongezaayo okulonda olunaku olulala, kitubuulireko. Kakati bwe tuba tunyonnyola omulamuzi tumubuulidde nti akakiiko k'ebyokulonda kalina ebitagenda bulungi nga kko akakiiko k'ebyokulonda. Ne tumubuulira nti etteeka lyawa akakiiko k'ekulonda ebbeetu okutereeza ebintu ebyo. Gamba singa kategeera nti polling stations 14 okubala obululu kugaanye, etteeka lyali likawo ebbeetu okugamba nti obululu obwo bunaaba lwenkeera, kubanga etteeka liwa akakiiko k'ebyokulonda ebbeetu eryo. Singa kagamba nti bannanga obululu buno bwonoonese era akakiiko k'ebyokulonda kalina ebbeetu okuzzaamu abalonzi mu polling stations ezo 14 olunaku oluddako muzokke 14 ne balonda, olwo buli omu n'ategeerekeka alonza atya. Etteeka liwa akakiiko k'ebyokulonda ennaku 48 okulangirira omuwanguzi okuva ku kulonda okutandise. Simanyi kyali kibapapya kulangirira Nalukoola ku ssaawa ez'omutumbi 6 nga bategedde tiwaliwo ebifo 14 ebirina abalonzi 1,000 kumpi mu7 kumpi obululu Nalukoola bwe yafuna ebitakomyewo. Etteeka libawa ebbeetu okuddamu okulonda enkeera ne batakikola. Baalinga abeekubanye ne Nalukoola okumala gamuyisa mu kamooli bamulangirire matumbi budde, n'etteeka newankubadde nga lyali bawa ebbeetu okugumiikirizaako enkya abantu baddemu okulonda. Essaawa 48 zaali zikyaliko, situmanyi lwaki tebaakikola. Naye omulamuzi tumubuulidde nti okulemererwa okukola ekyo etteeka lyekyali kibawo okukola kwali kumenya tteeka, era olw'ensonga eyo abantu abo tebaakomyawo byava mu kulonda, ate nga kyekimu ku bye tuyimiriddeko okulaba nga omulamuzi tumukomviisinga oba tumukakasa abeere nga atazaamu akalulu ke Kawempe. Talk about the bribery and the obstruction of the election officers at the polling day. Uganda, sorry. Okay, Nambi, abaali bakulemberamu ebyokulonda okubeera nga babatataganya Nalukoola n'abo n'ensonga y'okubeera nga mulimu emisango Nalukoola gye yakola gye tumuvunaana wano mu kkooti, misango giringa 4. Ogusooka bwe buggulirira abalonzi ng'ayita mu ba agenti be mbabuulidde nti bakulembeze b'ekibiina kya NUP mu Kawempe.
Ekyokubiri, Nalukoola yakuba campaign ku lunaku lw'okulonda. Ekyokusatu, abantu ab'ekibiina kya NUP ate nga ba agenti be nga bwe nnyonnyodde omulamuzi baalemesa abantu abamu okulonda. Okugeza polling station mu Kazo Angola baalemesa omulonzi okulonda nga n'abamulemesa be bakuuma akalulu ka Nalukoola bennyini ku polling station yeeyo. Ekyakinyonnyodde omulamuzi nti abantu kulemezi b'ekibiina kya NUP bagenda mu maaso nga bataataaganya ebyokulonda mu constituency ku polling station ez'enjawulo. Tumbuulidde omulamuzi, Secretary General wa NUP Mwami Lubungoya yajja butereevu mu kkooti n'agamba nti ekitiibwa omulamuzi, nze mu polling stations naliyo, natambula mu constituency yonna ne ba agenti ba Nalukoola nze nali mbalabirira. Omulamuzi tumugamba n'oyo gw'olaba yataataaganya abakulira ebyokulonda e Kazangola. Kyateeganye era kye tumukakasizzaako nti yakikola, tusubira ng'omulamuzi ajja kukkiriziganya naffe. Waliwo abalala b'oyogeddeko. Katwogere oluzungu. This morning and early afternoon, we have in our petition that we brought to court for Nambi made our final submissions to the court, as the court ordered us to do today. We have convinced the judge, we believe, that the evidence we have brought to court, the laws upon which we have relied, the authorities upon which we have relied, that it is only one conclusion that can be reached in this matter: the annulment of the election of Nalukoola as a Member of Parliament for Kawempe Division North constituency. We have told the judge, which was a key thing of our petition, that the voters whose electoral choice was not known, numbering 16,640, affected the result of the election in a substantial manner. We have told the judge that that number is greater than the margin between Nalukoola and Farida, as to put the result of the election in Kawempe North in doubt. We have told the judge that if you want to know whether the election was affected substantially, what you do is to look at the number of people who were disenfranchised, in this case 16,640, and gauge it, compare it with the margin between the winner and the petitioner, which is nearly half that number. We have told the judge that we do not know who would have won at these polling stations, and we cannot accept the conjecture, the trajectories, the patterns, the beliefs of Nalukoola that he would have won even in the 14 polling stations. We have told the judge we only use numbers to determine who won at what particular station. And because we don't have those numbers, and we have told the judge before that there are polling stations that Nambi won and those that Nalukoola won, it is highly possible, and it is the case, that the result of the election is in doubt. And that is all that the law requires us to prove, okay? That the election result is unknown with certainty, okay? Because we do not have the results from 14 polling stations. Secondly, we have told the judge, given him the law, given him the authorities on the various offenses that we brought and charged Nalukoola with. Bribery by his agents. On this, we have told the judge that although Nalukoola did not do it personally, and the law did not require him to do it personally, the leaders of the National Unity Platform committed the illegal practice of bribery on his behalf. We have convinced the judge, we believe, that if Nalukoola was sponsored by the NUP, then having accepted the officials and leaders of the NUP to participate in his campaign and election,
he cannot run away from the illegal practices that they committed on his behalf. We have also told the judge that Nalukola and his people campaigned on election day. We have told the judge that Nalukola and his people obstructed voters on election day as well as election officials. We have told him that on obstruction of election officials, the Secretary General of the NUP came and told court that I was in the constituency. I was all over all polling stations. I am the one who took care of the agents of Nalukola, etc., etc. So we are saying that because of that, he cannot then escape the charge that we put on him of obstructing election officials at the Kazo Angola polling center. For the reasons we have given the judge, for the law that we have cited to him, for the numerous authorities of the Court of Appeal and the Supreme Court that we have given him, we have asked him, we have prayed to him that he should annul the election of Nalukola as a Member of Parliament for Kawempe Division North and allow everybody to go back to the election, have all the 197 polling stations return results, then we can know with certainty who is the rightful Member of Parliament for Kawempe Division North constituency. Otherwise, for now, we are in doubt whether it should have been Nalukola or Farida. And for that reason only, the court should annul the election. So talk about the 48 hours for the Electoral Commission to post. Now, we told the judge that from the 14 polling stations, the Electoral Commission had the right, they had the freedom, they had the power to extend voting to the next day. The declaration of a final winner in parliamentary elections happens 48 hours after the voting has commenced. Nalukola was announced winner on the day of the election in the deep dead of the night. We have told the judge that if the Electoral Commission had seen, if they had realized that 14 polling stations had not returned results, they had the freedom, the power and the right to extend voting to the next day, in which case would have had a full return of 197 polling stations. When they did not do that, okay, we told the judge that that was non-compliance, and that set on course a chain of events that led to affecting the result of the election in a substantial manner. Thank you.